Good morning, all of you. Please stand up for the flag. As we all know, we are here to attend our new IEM Lab inaugural function. For this, firstly, I would like to invite our Honorable Head of Mechanical Department, Dr. Rajesh Vanchipura sir, for the welcome speech. Respected Principal Dr. Meenakshy K, Chief Justice of the Day, Professor Alex P. Jones, DPD Dr. Ramesh, dignitaries, faculty members, PWD representatives, alumni members, faculties, technical staff and students. Indeed, this is a pleasure and glad moment for me. I am standing before you on the inauguration of Industrial Engineering and Management Lab today. So it was an essential requirement ever since we started the M.Tech Industrial Engineering program in the year 2020, and today we are utilizing that. We are operating after 4 years. It is an essential need. We are able to complete the process by this time. And at this occasion, I think it is very essential to remind somebody who has, I think it is I need to acknowledge the efforts of the people who has worked initially in this process. In that, the first name comes is Dr. Shri. He has actually given the proposal for this. And he has actually followed up the PWD activities, and while he was transferring, it was almost in the completing stage. And later on, Professor Arundaj, who is the current lab staff, who is coordinating the activities and in the support of 99 batch alumni and representative here, we are able to complete this. So I think this lab is very essential as far as industrial engineering and the management is concerned, because they have two labs. First year they have industrial engineering management lab, and later on they have data analysis and simulation. All these labs are actually will be connected here. Moreover, we actually planned this lab not just for this PG class, but we are planning this as a research space or research center for the research activities in industrial engineering and management. I hope this will help for the research activities in this area. Coming to my duty, that is welcoming the members. First of all, I welcome our respected Principal Dr. Meenakshy K, who is the support, whose unwavering support actually helped us to complete this process in time. Welcome, ma'am. And today we are actually honored to have here Professor Alex P. George, who is an illustrious entrepreneur, I must say like that, who started his business early at the age of 23, and he has moved into different areas. He
was a professor in many management schools, and he is currently with us, and he is an alumnus of IIT Madras, an alumnus of IIM Calcutta, and his BTech is in chemical engineering, and management degree is in marketing and operations, and that is very much relevant to the industrial engineering and management students. And his experience and knowledge will be very much useful to our students as well as faculty. I welcome you, sir, to this function. Then I welcome, we have our dean, DG, Dr. Rajesh is here. He is actually coordinating all the DG programs in the entire college. I welcome you, sir. And after that, we have our dean, research, Dr. Lijodi. He is actually coordinating the research activities of the college. And welcome you, sir. PWD was one of our main concerns when we started this program, and we are fortunately able to complete everything in time. There was coordination from Alco Fasteners initially, and today we have the representative from PWD, Shri Madam is there, from Shri PWD, then Shri Madam is there from PWD, then CSR from Electrical PWD. And I was also expecting Sunil sir from electronics team also. Yes, come here. I welcome all the PWD representatives to this function. Your support and your supervision was essential for the completion of this program. Then, even after the PWD work, our lab was not in a completion stage, which cannot be functional. There were many things we need to complete before starting the lab. So at that time, we were fortunate to have the 99 batch alumni who came to the college for and supporting the college activities. They have contributed around 4.7 lakhs for mechanical engineering department, which was initially used for CAD lab. And the remaining fund actually we have used for the completion of this particular industrial engineering and management lab. And that is the main reason we were able to start this inauguration on this particular day. And representing that, Mr. Jairaj Shankar is here. He was actually the person behind that and alumni meet, maximum batch alumni. I welcome sir to this function. And when I talk about alumni, we have the alumni president Rajesh is here. I welcome to this function. Regarding with respect to PWD, we have also Abhi Krishna contractor. Yes, also is also function. Then I welcome all faculty members, all technical staff, all students in this function. Did I miss everybody? And I also want to welcome current IEM coordinator. Earlier, Alco sir was the coordinator. Current IEM coordinator is Dr. Soman. I welcome you to this function. As a formality, I welcome the current lab in charge, Professor Arvind, to this function. And I hope this will be a good beginning, and I hope this will be a good platform for future innovation and research and hands-on learning in the area of industrial engineering and management, which can propel yourself to your future career. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite our honorable principal, Dr. Meenakshy K, ma'am, for the presidential address. Respected speakers, George, HOD, Dr. Rajesh, PGD, Dr. Ramesh, Research PD, Dr. Vito, other faculty members, alumni members, PWD officials, dear
2020. So it is always a challenge from the side of the college, like when we want to expand or get into the race of the new technological aspects, we have to start newer courses. But whenever we start a new course, we have to give it writing that there will not be any financial burden to the government. So we give a submission stating that we will, with the current facilities and the current strength, faculty strength, we will run the course. But from the point of view of the faculty, it is really difficult because the current strength means it will be accommodating only the current program. So when a new program comes, there is a challenge for the faculty. Not only that, with every course, it needs a well-supported lab for establishing the course. So without getting financial aid in the correct time for setting up these labs, it is difficult to run the course in the way we envisage when we give the proposal. So that is a real challenge from the side of the department whenever they permission to starting newer courses. But here we see that within 4 years, it is quite evident that somebody must have gone or pushed throughout the process so that you get the lab done in this short period of time. So as HOD mentioned, the proposal has been given at the right time and it has been followed up at the right time, and then the PWD also has taken up and done the work efficiently so that in 4 years time we see this is completed. And regarding the funding, again, it's we are always finding short of funds, government funds. So I would say the students of this particular college is blessed because we have a good resource of alumni. So they are always there to support in all our activities, and especially this particular batch. When I just joined in August. When I came to know that they had actually taken a wish list from every department. That is very good. Like instead of just giving some amount of money, they have actually done a homework and taken what is the requirement from every department, and they have catered to the needs of the department. So that is really good, and it needs acknowledgement. So I think every lab, whatever fund shortage we are facing, that can be leveled by these type of gestures. So this is really good. So on behalf of the college, I again acknowledge the contributions, very valuable contributions of the alumni. Not only they are doing so much to the college for the students, you should understand this, because once you pass out, again you are also an alumni of this institution. So there are a lot of things you can give back to your alma mater. So you can also, this is a learning for you also. And I wish that this lab this will be a platform, as HOD mentioned, platform for a lot of research, a lot of learning that will be happening here. And you are having a very resourceful person today to address you. So this make use of this opportunity and make use of the lab also quite well. So wishing this all success. Thank you all. Thank you, ma'am. Next, we move on to our main event, lighting the lamp ceremony. For this, I would like to invite all the dignitaries to light the lamp.
Next, I would like to invite our chief guest, Shri Alex P. George sir, for the inaugural address. Before that, a few words about our Alex sir. He is the CEO of Alco Fasteners, proud of alumni of IITM and IEM Calcutta. Passed BTech from Indian Institute of Technology in 1976. Passed PGDM from Indian Institute of Management, Calcutta in 1978. An early entrepreneur, started Alco Fasteners at the age of 23, completed more than 40 years uninterrupted in a place like Kerala. He was an adjunct professor at Indian Institute of Management, Kolkata, teaching entrepreneurship and new venture creation for a few years. He was a visiting professor for strategic management in Calcutta University campus and John Mathai Center at Thrissur more than 30 years, and also visiting professor for strategic management at Kerala Agriculture University for more than 15 years. He was a director of Investors Club, Thrissur for many years and its president. Sir, please come. Good morning to all the young men and women, and the not so young men and women. I already have an address later on, so I think this is superfluous. But nevertheless, since I've been asked to speak a few words, I would say that it's a very happy occasion when something new happens. And when a new lab is set up, it means that you have made one step forward. And in today's world, it's not sufficient that we just make one step forward. We have to make many steps that took in leaps and bounds. And so I won't take too much of your time because anyway I have to address you later on. So I would just wish that the setting up of this lab will help you in the institution going forward. I would just like to highlight a few points of how institutions can change. And I don't know if you have a good list of your alumni. I'm sure that many of your alumni must be occupying very high positions all over the world. And in the coming years, do not expect any funding from the government. The alumni can easily fund all the projects required by this. I'll give you a few examples. Last year, IIT Madras raised 550 crores from its alumni. 550 crores in 1 year from its alumni. And you should realize that these funds do not have any strings attached. The institute can use it whichever they want, the way they want, however they want. And one gentleman this year, 50 crores is for last year, has donated over 230 crores to the institute. Imagine 230 crores. And here we are talking of 5 lakhs. But it's a mindset which is required, which has to create that image that we must make our institutions strong. See, we had our batch, Alumni Association. So they wanted 1 crore for redoing the students' hospital. So the dean said we would like to raise 1 crore. We are having an Antarctica competition going on at night. Then the suggestion came, why do you want to put it into the website and all those things? Here are about 30 people, 30, 40 people here. Why don't you raise it here? Immediately, within 15 minutes, 1.05 crores was raised. And then we said that now our target is 1 crore, we have raised 1.05 crores. So let's stop it. Huge objections. We did not get a chance to pass. So he said, okay, now the hospital fund requires only 1 crore.
So we will raise the funds in the name of the 76 lakhs and give it to the institute. So one person immediately said 25 lakhs, other person 25 lakhs. So suppose we raised 76 lakhs, meaning 76 batch, 76 lakhs then and there, and gave it to the institute. Now we asked one person, why did you give 25 lakhs to us? What did he gain, or what is the motivation for it? He said, I went for an interview as MD of a company in US. So they took my biodata. Oh, you're from IIT Madras. Okay. What are your terms for joining? No interview. They say that he was saying these people didn't know that I was one of the last in the class. But they saw IIT Madras must be great fellow, must be this one. So immediately the next question is, what are your terms for joining? Why has it happened? It's not happened because they knew he was good. They knew the institute was good. And this is why the IIT Madras alumni is very, very keen on donating to the institute so that the name of the institute goes up. There was a joke in our batch. There was one senior batch. He was the last in the batch. He was what I call an Oracle 5 fellow of the highest order. He got admission to a US university. When there, he did not get scholarship. So after the first term, he realized that he has to get his scholarship if he has to continue. He worked very hard, and he was on the Dean's Honors List that year. After that, now he was obviously the last what we call a 5-pointer, as we call it. So anybody from IIT Madras applies to that university. It was not a good university at all. But anybody who applies, if 5.5 can be this one, what would be 6.5? Genius. He's one of the middle, one of the lower end in the class. So what I'm saying is, this is how institutes, we have to build up the name of the institute. We have to build up the reputation of the institute. So that when you go somewhere, they will see, yes, he is from this institute, he must be good. Now there was a time when CET Trivandrum and IIT Madras were considered to be more or less at the same level. But today, CET Trivandrum is considered to be one of the really poor colleges in India, whereas IIT Madras has reached the pinnacle of it. So that happened because people have not promoted their institute. People have not realized that promoting the institute is promoting yourself also. And there we have a big role to play. That when you people become alumni, make sure that your college is so reputed that people anywhere in the world will say, oh, you're from here, then you must be good. So this is my, now we see that the alumni has made a small beginning by funding this lab. So come up with project, and one thing you have to realize is, you come up with a project, you come up with an idea, and you pursue it, you will succeed. It's that perseverance which is not there. And it is that mindset that you have to work very hard to get things going. We are, while at this place, I'd like to say that we have a program called PALS, which is the initiative of the IIT Madras Alumni Association. It is arising from a realization that the engineering education today in India has become so bad that many of the people coming out of engineering colleges are not employable. Not employable. So we thought that being the best institute in the country, we have a moral obligation towards the country also. And so we thought that we will make efforts to improve the program, improve the quality of education in engineering colleges. So that is how we started this initiative called PALS, which was started about 10 years back. And now we offer about 15 to 20 different kinds of programs, virtually free of cost, to students from different engineering colleges. At the moment, we have 50 engineering colleges affiliated to this program, and I would request all the authorities here as well as the students to take part in this program as an associate.
As I pointed out, it's run by the Alumni Association. All the members of the association give the services free. So the cost is absolutely minimal. It is only 90,000 for the first year and 1,90,000 for the subsequent years. If you compare that with what a professor gets in a month, you will realize that the amount is almost zero. Most of the faculty are alumni, IIM Alumni Association members, and most of the salaries goes into crores. So you have this facility. Now the question is, it is not just the responsibility of the institute or the principal or the faculty, but it is also the responsibility of students to ensure that you all become a part of this program. I have already sent the details to Madam Naushida, and she can circulate it among these, put it onto the website, so that all the students can know what are the kind of facilities that's available. And so it's for the students to put pressure on the institute authorities to be a part of this program. You have nothing much to lose. So this is just a few thoughts, and I do not want to take, I have already taken much more time than what I wanted. But then I thought it's time to say a few important things. So rest, if there is something more to be said, I'll say it in my presentation after the function is over. Thank you for giving me this opportunity, and thank you for giving me the pleasure to see that something positive is happening, something good is happening, and we are going one step forward. Thank you, sir. Thank you for the valuable words. Next, I would like to invite our PG Dean, Dr. A. Ramesh sir, for the felicitation. Our principal, Dr. Chief Guest of the Day, Professor Alex P. George, HOD, Rajesh Vanchipura, and other faculty members, representatives, and my students. Very good morning to all. First of all, we are having we are having more than 20 PG programs. Out of this, we are giving more stress to management in the industrial engineering discipline. We are also given proposal to FBA program. We are going to start in 2 days. IEM branch, we started in 2020. With a short period of time, the source is developing stage, and we are running the program with full flexibility. And I am congratulating the coordinators and this IEM faculty members for starting this lab in a short period of time. I wish all success to the program. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite our IEM program coordinator, Dr. Soman A. sir, for the presentation. Meenakshy, today's our chief guest, Shri George, then mechanical Shri, PGD, their faculties, and PWD members, alumni representatives, my dear students. They are a warm welcome and a good morning to all. As a program coordinator, I am very happy to be here with you
to have an opportunity to facilitate this inaugural launch of the IEM Lab. As all are aware that this lab actually will act as a link between the theory and practice. Whatever theory, whatever things studied in your classroom, or whatever your physical aspect, must be verified experimentally if they are accessing the laws of nature, isn't it? So it is important that students have the opportunity to verify your thoughts, your ideas. And then this facility will serve as a hub for development, encouraging collaboration with the other departments, also some industrial activities. Because in our previous history, I understand that our all students taken the project of industrial activities also, isn't it? So this facility will help the industrial system also. And now I take the opportunity to thank everyone, especially from our principal, HOD, then IEM program coordinator, earlier program coordinator Abhima sir, PW members, sponsors, faculties, students, everyone who made this lab a reality. And especially Dr. Abhima sir, his contributions are highly appreciated. And the coming next years, as a program coordinator, I am confident that this industrial engineering lab and the management lab will serve as a center of inspiration, discovery and innovations. Finally, thank you all once again for being a part of this occasion. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. Nausaja PT, Vice President, Alumni Association, Director, TMC Students Chapter, for the felicitation. Principal Dr. Meenakshy K, Distinguished Chief Guest, Shri Mechanical Rajesh Vanchipura, and teaching Dr. Rajesh, PWD representatives, alumni representatives, faculty and guest students. Very good morning to one and all. This is a day privileged to be back in my alma mater for the second time in this 1 week. Basically here I have dual role to play. One is representing the alumni community as well as representing the KMA student chapter. I think I would just explain on behalf of the alumni community. As Dr. Meenakshy has rightly pointed out, it's always a great hurdle that we will not be able to set up labs or spend enormously on a newly started course in the initial 3 to 4 years because of the specific ruling of the government. So at such situation, the helping hand or hand holding normally comes from the alumni community. And this time, we were fortunate to have a batch which had a extremely, innovative vision, where they went ahead by getting a wish list from the batches, from the department regarding where what is to be spent exactly for the department. And at this juncture, I should really congratulate Rajesh Chandra, who is here, who has taken the lead role in figuring out what exactly is to be done by the Silver Jubilee batch. So every year we look upon the Silver Jubilee batch for getting the funds or getting a requirement satisfied. And 99 batch had celebrated their Silver Jubilee 2024, and they came up with this initiative, and it is truly remarkable. So I would also say, in fact, we have been having a conversation before this inaugural function where Alex had pointed out the need for alumni to come up in holding or contributing enormously. I will assure you, sir, we have already started taking the baby steps, and this has been done even earlier. And maybe the stakeholders of the institution aren't
much well placed as IIT Madras, we had some set of different priorities. One of which was we always wanted to ensure that the students, I mean, they do have financial problems. Those who come up join our courses have financial problems, and we had to ensure that we adequately support them. So one thing I can assure is our Alumni Association has made the point that none of the students from GEC would drop out of the course just because they do not have the finances to carry forward the course. So that is one thing GEC, Alumni Association of GEC has accomplished, and that is always taken care of. So that is one point we have taken. We will take up the other aspects as well in the due course, where I mean, we should have a mindset where the alumni should be contributing phenomenally for the development of the institution, and I'm sure. The Jubilee batch, is a 1999 batch, had contributed 27 lakhs on the whole, if I'm not wrong. 27 lakhs for the college in the various departments for the initiatives. Of course, it's just a big step, but then we will definitely be moving up on that. So, let's, as future alumni of this college, I request student community also to have a positive mindset towards that. Once you are in a similar role, do contribute and have your environment as one of your top priorities. We do have students who have set up a standing instruction where they contribute a specific amount every month to their environment. That's a great example, and that's basically you can also think of it once you are in the same position. And again, at the outset, I would congratulate all those who have been behind this at the department, initiating this process and carrying this forward and getting things done in this right on that. And I am also happy to see the PW representatives who have interacted with many times while at the civil department, and I know how meticulous they are and how devoted they are in contributing positively towards any project. So I also congratulate them. Now, another role to play is as the Assistant Director of the TMA Student Chapter. And most of you might be knowing that the TMA Student Chapter activities got inaugurated on last Wednesday, and within 1 week, we do have a very eminent person from the TMA pool of resource persons, as George Sir, who is here and who will be delivering the keynote address soon after this inaugural program is over. And TMA is always happy to handhold every initiative, and always mechanical engineering department has been the forefront in designing student-centric activities, and definitely TMA will be supporting you. And I hope you all know that TMA is also supporting the visual motor show this time, and we will definitely be part with all other student bodies in designing programs which are more student-centric and so wishing all the very best, and let's hope more activities happen in the lab and research and learning activities will be beneficial both to the specific IEM branch and also other parallel branches here in college. So wishing all the best. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite Shri Shankar, Executive Member of Alumni Association, also a representative of 99 batch. Good morning, everyone. Thank you for the opportunity to be here. With your permission, I will speak in Malayalam. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ച 1995 എൻ്റെ സഹപാഠികളോ ഇവിടെ റെഡി ചെയ്തത്, പക്ഷേ ഒരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ കാരണം നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഐ തിങ്ക് ദേ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ റിയലി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഇതായിരുന്നു അന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്ലാസ്. അന്ന് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചത് ഈ മെയിൻ ബ്ലോക്കിലെ റൂമുകളിലിരുന്ന മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി നോട്ടോറിയസ്. മലപ്പുറന്മാരായതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചോദിച്ചാൽ അത് അവർ തന്നെ സംഭവിക്കും. ആൻഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സാറിന് അറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഓഫ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ. താങ്ക്സ് ടു KK സാർ and ഇവരെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്ന കുറെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ രാജേഷ് സാറിനെ കണ്ടപ്പോഴും
എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല. അതിന് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി the relationship between the faculty members and the students were not all that warm. പല ബാച്ചുകളിലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 2 years ഞാൻ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ഇസ് വെരി എവിഡന്റ് ദാറ്റ് there is a lot more support offered by faculty members to the students to make sure that they succeed. Right? പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, അത് ഇറ്റ്സ് an authority. Right? അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ മാറിയത് എന്റെ ബാച്ചിന് വളരെയധികം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ 20th ജൂലൈനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ 25th ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ. അപ്പൊ അത് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഐ തിങ്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. I was told that they never wanted that conversation to end. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കുറെ ക്ഷമ പറച്ചിലും കുറെ ഐസ് കുറെ ബാഡ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ മെൽറ്റായി പോയി. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലാബിന്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കാരം. അതായത് അന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 3 lakhs ആയിരുന്നു ബഡ്ജറ്റ്. പക്ഷേ I was surprised കാരണം ഞാനത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. Within 2 weeks they raised more than 3 lakhs. അതായത് ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെങ്ങനെയാണ്. There was a unity because രണ്ട് ബാച്ചുണ്ട്, A batch B batch. I'm talking about B.Tech batch, not M.Tech batch. രണ്ട് ബാച്ചുണ്ട്. Between them there was a fight. പക്ഷേ somehow some people stood up as leaders, I mean situational leadership എന്ന് പറയും. And then they figured out കാരണം ഇതൊരു it's a one time opportunity. കാരണം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കറിയാമല്ലോ, I think we have lost a few of our colleagues. ഞങ്ങളെ കുറച്ചുപേര് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയൊരു അവസരം കിട്ടുമെന്ന് അവർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായപ്പോൾ they figured out that they should work together. എന്നിട്ട് അവര് ഇതേപോലെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കി സാറായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെച്ചു. നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ട് ഐഡിയാസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ കാര്യം. And within 2 weeks they raised more than what was required. And it didn't stop there. നമ്മളത് കൺവേ ചെയ്തതിന് ശേഷം funds kept on coming. അങ്ങനെയാണ് 4.7 ഫിഗറിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് I think I really congratulate the department for working it out with the students or my batch to make it happen and constructively using that amount. കാരണം പല സ്ഥലത്തും ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. പല സമയത്തും അലുമിനി അലക്സാർ പറഞ്ഞ പോലെ IIT-ലും ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ US-ലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനി ഫണ്ട്സ് ദ എൻറ്റയർ തിങ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് നടക്കാത്തത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജാണ്. ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും. സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, ഗവൺമെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്, അലുമിനി ആണ്. ഇവർ 4 പേരും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ആണ് ഞാനായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചത്. I think now at least there is a lot more interaction that happens between the alumni members, faculty members and the students. അപ്പൊ അത് that should continue and I hope sir പറഞ്ഞ പോലെ I think this place can become that sort of a collaborative workspace where alumni can come. പലപ്പോഴും alumni വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ആക്ച്വലി ആരെ കാണണമെന്നോ ഇവിടെ പോയി ഇരിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല. So these kind of spaces can become the interaction point between the students. So my message to the students is that you should reach out to all the alumni members. സാറിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ alumni members-ന്റെയും കോൺടാക്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അവരായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് you should take up projects from the industry. അലക്സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ you should do something relevant for the industry so that your marketability increases. അത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് വർക്ക് ഇവിടെ needed by the industry, you will be much more demand. You will get a very good package from a lot of companies. അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ when you are about to complete the course, I will stop that. ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ you should start reaching out to them through the faculty and then a lot of magical things will happen. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I just want to convey that all the mechanical branch members of 99 batch were extremely
happy with the way things worked out this year. And അവരുടെ ഒരു special thanks as well as admiration convey ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ I wish all the best to all the student community as well as the people who made it happen. IEM Lab is wonderful. ഇത് for the idea to lab out, I think there is a lot more collaboration that can happen through all this. So I wish all the best to all. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to invite Srimati Smesha Ma'am, Assistant Executive Engineer, PWD, for his presentation. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി മാഡം, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച HOD ഡോക്ടർ രാജേഷ് സാർ, ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിലെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീ അലക്സ് സാർ, മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു. ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ എനിക്ക് ഇന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഈ കോളേജിൽ എത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ PWD ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രവർത്തികളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സെക്ഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് വിളിക്കുന്നത്. രാമകുമാരൻ എന്ന സെക്ഷൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഞങ്ങൾ മറന്നുപോയി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുക. ഈ കോളേജിലെ മെയിൻ്റനൻസ് പ്രവർത്തികളും മെയിൻ പ്രവർത്തികളും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യം ഈ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന ഇനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് തൃശ്ശൂർ PWD ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സെക്ഷനാണ്. എൻ്റെ കീഴിൽ 3 AEമാരുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട സെക്ഷൻ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്ഷൻ, രാമവർമ്മപുരം സെക്ഷൻ. ഇതിൽ എനിക്ക് ഈ സബ് ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ 10 പ്രവർത്തികളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ 10 പ്രവർത്തികളിൽ 8ഉം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം 38.4 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഇനത്തിൽ ഈ കോളേജിനായിട്ട് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി ഈ ലാബിന്റെ നവീകരണത്തിനായി 12 ലക്ഷം രൂപയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചെലവഴിച്ചത്. അതിൽ 8.5 ലക്ഷം രൂപ സിവിൽ പ്രവർത്തികൾക്കും 3.5 ലക്ഷം രൂപ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ സിവിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ, പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നീ ബ്ലോക്കുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിപ്പോ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തികളാണ്. അതിലൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ കോളേജിലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, ഈ കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ എടുത്തു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കൊളീഗ്സും പിന്നെ ഈ ലാബിന്റെ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി തീർത്ത കരാറുകാരൻ അഖിൽ കോടിനോടും ഞാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. Thank you, ma'am. Now, we move on to our final segment. For this, I would like to invite our lab in charge, Professor Alraj AC sir, for sharing the word of thanks. First of all, I would like to invite everyone on and off the dais. So, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. കാരണം ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്ദി പറയുന്നതിൽ തടയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ
കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പറയാനുള്ള നല്ല കാര്യമുണ്ട്. സോ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം, ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയാം. നമ്മൾ ഈ ലാബിന്റെ ഐഡിയ എന്നുള്ള സംഭവം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരുടെ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ ഓരോ ആൾക്കാർ ഞാൻ നന്ദി പറയാം. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ ഈ ലാബിന്റെ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുന്നേ, ഏകദേശം 1 വർഷം 1.5 വർഷം മുന്നേ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കയുടെ മുകളിലുള്ള റൂമിൽ നമ്മുടെ രാജേഷ് സാറും അമ്പലി സാറും പിന്നെ സോമൻ സാറൊക്കെ ഇരുന്ന റൂമിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് അമ്പലി സാറാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് ഈ ഒരു ഐഡിയ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അമ്പലി സാർ പറഞ്ഞ എവിടെ നമുക്ക് IEM ലാബ് ഒരു സംഭവം നമുക്ക് തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ സംഭവം തുടങ്ങിയാൽ അത് മൊത്തം കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലതായിരിക്കും, ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നല്ലൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കി. ഞാനും അമ്പലി സാറും എല്ലാവരും കൂടി രാജേഷ് സാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കി. അതുമായിട്ട് നമ്മൾ PWDനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അന്നേരം PWDനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ നേരെ കണ്ടത് ബിജി മാമിനെ ആയിരുന്നു. ബിജി മാമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാമിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും മാമിന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ബിജി മാമിനെ കാണുന്നത് ബിജി മാമിനെ നമ്മൾ കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിലവിൽ ഫണ്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ താങ്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിജി മാമിനാണ്. ഞാനൊരു ഓർഡർ പോകുന്നില്ല, പറ്റാം ഒരു സ്റ്റോറി രീതി പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സോ അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് PWD കിട്ടി, ഫണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ പ്ലാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു PWD ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ലാബിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മേഷ മാം ഉണ്ട്, ഷാജി മാം ഉണ്ട്, സിയാസ് സാർ ഉണ്ട്, സുനിൽ സാർ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടറായ അഖിൽ സാർ ഉണ്ട്. ഇത്രയും പേരാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ലാബിന്റെ ഇനിഷ്യൽ നമ്മുടെ സിവിൽ വർക്ക് അതുപോലെ ഫ്ലോറിംഗ് വർക്ക്, അത് നമ്മൾ ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് പെയിന്റിങ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ഡോർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് PWDക്കാരാണ്. സോ ഇവരെല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഫേസിലാണ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ നടന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഫിക്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൈഫൈ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ AC ഫിക്സ് ചെയ്തു, AC UPS ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ എല്ലാ ഫണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയാണ്. അലുമിനിയം കംപ്ലീറ്റ് ഫണ്ട് ഏകദേശം 1.5 lakh ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് അലുമിനിയം ഫണ്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അലുമിനിയന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജയൻ സാറിന് എന്റെ പേരിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. സോ ഫണ്ടിന്റെ കേസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതില് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് കുറച്ചുപേരെ പറയാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു നന്ദി വർഷം അവസാനിക്കില്ല. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ഓർഡറിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ HOD സാർ, രാജേഷ് സാർ, അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാം മീനാക്ഷി സാർ, പിന്നെ PGD രമേശ് സാർ, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം ലാബിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന സാറിനെ ഫസ്റ്റ് പറയാനായിരിക്കും. അവിടെ സാറാണ് ഈ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ഇത്രയും പേരോട് ഞാൻ ഇതിനെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആരും വിട്ടു പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. PWD ആണെങ്കിലും അലുമിനിയം ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ആദ്യം നമ്മൾ ടോക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം വേണം ആ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 വെക്കണോ 28 വെക്കണോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ തന്നത് സൈക്കോളജി സാറായിരുന്നു. സൈക്കോളജി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ അലുമിനിയം മെയിൻ ആയ മുബാറക് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ സാറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് സൈക്കോളജി സാറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ HOD എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൺസൾട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആവുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് കുറച്ചൊരു സഡനായിരുന്നു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജയശങ്കർ സാർ വളരെ കുറച്ചൊരു എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ല. അവർ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും അവരുടെ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് ആ വരുന്ന ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും അവരോട് വിളിച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ ആദരിക്കുന്ന എന്തായാലും സംഘടിപ്പിക്കും. അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവും, അത് ഷുവറാണ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേര് നല്ലതായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വന്ന ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ സോമൻ സാർ, ലാൽ സാറിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സംഗീതത്തിൽ എല്ലാവരും ഷർമാൻ സാർ, അനീസ് സാർ, വിവേക് സാർ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ വിപിൻ സാർ, ബിന്ദു സാർ, പിന്നെ വിജയ് സാർ, പിന്നെ എല്ലാവരും പേര് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രി വരെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് പോയി രാത്രി 8 മണി 8:30 കുറെ പേരൊക്കെ പോയത്. കാരണം ഇവിടെ ഇന്നലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഈ ബോർഡ് ഫിക്സിങ്
അതുപോലെ പുറത്തിലെ ബോർഡ് ഫിക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ SI സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റൂമിലെ ക്ലീനിങ്, അതിൽ ഡെക്കറേഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നമ്മുടെ S1 IEM, S2 IEM, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബാക്കി ICT സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. എടുത്തു പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അരുണ പറഞ്ഞില്ല, കാരണം അതിന് ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ താങ്ക് യു സാർ. നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു ഡീബ്രീഫിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.